In this video, ang gagawin naman natin is yung buong building. To start, open the application STAAD and then i-click natin yung new. Tapos, papangalanan natin itong ginagawa natin syempre. Sa ating file name, ilalagay natin is final project or final_project. After nyan, i-browse natin kung saan natin ilalagay yung project natin or kung saan natin mahanap yung file name. In this, ilalagay natin siya sa ating desktop and then mag-create tayo ng new folder na papangalanan natin na final project. And the first thing that we'll do is mag-create ng node. Sa ating node 1, ilagay natin is 0 and then right-click, select cursor, node highlight, and then magta-translation and repeat tayo. Sa ating number of steps, meron siyang total of 9 steps kasi 10 yung columns natin. And then, sa spacing naman is, mostly kasi sa mga columns natin, spacing niya is 4. Pero may part doon na hindi. So, sa una, 3.9. And then, yung pangwalo at pang-siyam is 4.15. After that, click natin yung link steps, then okay. Next naman is i-highlight natin yung lahat ng ginawa natin. And then, magta-translational repeat ulit tayo. Yung number of steps natin is 2. And yung spacing natin is 7.8 and then 2.5. Link steps and yung global direction natin is Z. Then after that, click OK. Next naman is i-highlight ulit natin and then magta-translational repeat. Number of steps natin is 3. Number of spacing niya is 4 pero dun sa may foundation niya is 1.5. And then i-click natin yung Y kasi make sure nakaklik yung link steps. Kapag okay na, click OK. Next naman, i-click natin yung view. And then, i-front view natin siya. I-delete natin yung nasa baba. So, i-highlight natin. And then, click delete and then, okay. I-isometric view natin para makita natin yung buong building ulit. Ayan. Pwede rin naman natin ikot-ikot yung building para makita natin kung may mga mali or may mga beams na hindi naka-align. Click natin yung beam. And then, click yung insert node, add midpoint, and then, okay. Ganun din gagawin natin sa kabila. Ayan. And then, click add beam. And i-dugtong lang natin yung dalawang nodes. And then, yan na yung magsisilbing landing beam natin. Next naman, i-highlight natin yung buong structure natin. And then, next is sa utilities natin. Node tools, i-check natin kung may mga na-duplicate bang beams or may mga errors tayong nagawa. So, that means okay yung paggawa natin. No errors, no duplicate nodes or beams. So, itutuloy natin. After that, punta tayo ng view. I-front view natin. And then, right-click, select cursor, and then node cursor. And then, i-highlight natin lahat ng mga nodes sa ating first floor. Ang gagawin naman natin is i-re-renumber natin ang ating mga nodes. So, na-highlight na natin. Punta tayong geometry. Click yung renumber nodes. Click yes. And then, yung start ng number natin for the first floor is 1,000. And then, i-click accept. So, ayan, na renumber na yung nodes natin sa baba. Next naman na i-re-renumber natin is yung sa ating second floor. First, right-click, select cursor, and then node cursor. I-highlight natin yung second floor natin. And then, puntang geometry, click renumber nodes. And sa numbering naman natin dito, mag-start siya sa 2,000. And then, joint number, then click accept, and then yes. Susunod naman is sa ating third floor. Ang gagawin din natin ay same, renumber nodes, and mag-start naman tayo sa 3,000. Click joint number, accept, and then okay. Lastly, yung nasa foundation natin, which is yung pinakailalim, highlight lang natin, click renumber, and mag-start siya sa 1. Click joint number, accept, and then okay. After that, i-display natin yung whole structure para makita natin. Yung purpose ng pag-re-renumber natin is para hindi tayo malito, para alam natin kung yung node ba yun is nasa first floor, second floor, third floor, or nasa foundation. Next naman is i-re-renumber natin yung beams natin. Yung pang-view, front view, and then i-highlight natin yung beam sa ating first floor. Kasali na dyan yung landing beam.
Next is click yung renumber beams. I-click natin yung yes. And then, mag-start naman ulit tayo sa 1,000. Input 1,000 and then member number, accept, and then okay. Ganyan din yung gagawin natin sa ating second floor and third floor. Sa ating second floor, mag-i-start siya sa 2,000. Sa third floor naman, mag-i-start siya sa 3,000. Next, tignan natin kung ilagay ba talaga natin. Click natin yung view and then select yung beam labels. Ayan, so nailagay natin lahat. Ang next naman na i-re-number natin is yung columns natin. Una, i-highlight natin yung columns natin sa first floor. After that, punta tayo ng geometry. Click yung renumber beams. Considered na lang natin na beams tong columns natin. And yung numbering niya is mag-i-start sa 100. Click yung member number, accept, and then okay. Ganon din yung gagawin natin sa second floor. I-highlight natin. And then geometry. Click renumber beams. Mag-i-start naman siya sa 200. Member number, and then accept, and then okay. Lastly, yung sa pinaka-foundation natin, i-highlight natin, and then geometry, renumber beams, mag-start siya sa 1, click yung member number, accept, and then okay. Then, tignan natin yung buong structure, and then voila, yan na yung resulta ng pagre-renumber natin. After natin i-renumber yung buong structure natin, ngayon naman i-group natin sila. Press Ctrl G and then lalabas yung define group name. And yung type niya, make sure na naka-beam. Sa ating group name, uunahin natin yung second floor beam. And then click OK. Ngayon naman lalabas tong create group. I-click lang natin yung create and then mag-add tayo ng another group. Susunod is yung second floor stringer L. Make sure na naka-beam template. Click OK and then click create. Group name, first floor beam. Select type, beam, and then click OK. And then click ulit yung create. Sunod naman is yung second floor column. Select type, beam, okay. Click ulit natin yung create. Susunod is yung first floor column. Select type, beam, and then okay. And then next, create, beam, select type, beam, and then okay. Create ulit. Group name, column. Select type, beam, and then okay. Next is create ulit, roof beam, select type, beam, and then okay. Sunod naman is yung mga slab natin. For this naman, yung magiging type nila is yung floor. So, unahin natin yung first floor, one-way slab. Okay, create, group name, first floor, one-way, select type, floor, and then okay. And then, click create again, group name, second floor, type, floor, and then click OK. So, as you can see, unassigned pa itong mga group natin. So, ngayon, yan yung gagawin natin. I-assign sila sa kanilang designated area. First is yung second floor beam. Click natin. Mas okay kung i-front view natin and then i-highlight natin yung sa may second floor. And then, after that, i-isometric view natin to make sure na na-highlight talaga lahat. Make sure na naka-associate to selected geometry and then click associate. Next naman is yung second floor stringer natin. Click lang natin, associate to selected geometry and then click associate. Next naman is yung ating first floor beam. I-front view muna natin and then i-highlight natin yung nasa first floor and then
I-isometric view ulit natin para makita kung tama ba yung na-highlight. Sunod is yung second floor column. I-highlight natin. Associate to selected geometry and then associate. Same lang din sa mga next na mga groups. Sa ating slab naman, una is dun sa may second floor. Ang i-highlight lang natin itong part na to kasi dun sa may dulo, andun yung hagdanan natin. Highlight, associate to selected geometry, and then click associate. And then sa isang floor naman, yung 2W, i-highlight natin yung sa may harap, yung parang hallway ng ating building. Click associate to selected geometry, and then click associate. And para ma-check kung tama yung ginagawa natin, i-isometric view natin and then isa-isa nating i-highlight yung group natin. Ayan, so as of now, tama pa naman lahat. And then, ganon mag-group. Ang susunod naman natin gagawin is ilalagay natin yung mga dimensions ng ating mga beams and columns. Punta tayong properties, click define, and then yung rectangle. And after that, sa ating YD, nakikita naman natin dito kung saan banda yung YD at saka yung ZD. So, sa ating dimensions, ilalagay natin first is 0.5 and 0.3, and then click add. Sunod naman is 0.3 at 0.3, click add. 0.4 and then 0.3 and then add. And next is 0.3 and 0.45 and then add. And then close. So, yan na yung mga magiging dimensions natin. Next naman is ilalagay natin sila kung saan sila dapat. Dito na natin magagamit yung group na ginawa natin. Click natin Ctrl G and then lalabas na yung groups naman na ginawa natin. Una is yung second floor beam, highlight, and then 0.5 by 0.3 yung dimension niya, click natin, and then assign to selected beam, click assign, and then click yes. Same process din lang yung gagawin natin sa iba. Basta alam natin kung ano yung dimensions ng mga beams and columns natin per floor level, madadali na tayong gawin ito. So, sundan na lang natin yung video since same process lang din naman. It's a matter of pag-highlight, pag-assign to selected beams, saka pag-click ng assign lang din.
And then, after natin mai-assign yung mga dimensions, punta tayong utilities and then click command file. Palitan natin yung modulus of elasticity natin ng 2.13756. And yung strength FCU, palitan din natin ng 20684.3. After that, isave natin. Next naman is maglalagay tayo ng mga supports. Punta tayong support, then click create. And yung magiging support natin is fix, and then click add. Next is punta tayong geometry, yung label settings. I-click lang natin yung node points and then okay, para lumabas lahat ng nodes natin. I-front view, i-highlight natin yung nodes sa ating foundation. And then make sure na nakaklik yung support, highlight, and then assign to selected beams, assign, and then yes. And wala. May support na yung ating structure. Nakapin. Fix. Wala siya. Okay. After nyan, i-release naman natin yung landing beam. So, iikot lang natin yung structure para makita natin yung landing beam. Click natin landing beam and then properties, change release at start, MZ, and then add. And click natin change release at end, MZ, and then add, and then close. The next is, click natin yung node, floor diaphragm, and yung number, gawin natin 1, and then select node, tapos yung height is 1.5. And then, click add, and then okay. Okay. Ayan, so, lumabas na siya. Then, click ulit natin yung node, floor diaphragm, and yung number naman niya ngayon is number 2, select node, and yung height niya is 5.5. And then, add. Next is node ulit, or diaphragm, number 3, and then yung height is 9.5. And then click add, select node, then click add. And then, click natin yung highlight assign geometry. And then, charan! Okay, so next naman, i-click natin yung beam, property reduction factor. Yung reduction factor for cross section is 1, yung torsion 0.7, sa moment 0.7, and yung moment ulit is 0.7. And then click ulit yung beam and property reduction factor. Palitan ulit natin ng 0.01, then 0.36, 35 pala, and then 0.35, and then add. So, ang next ay, ang susunod naman, itong mga ito is para siya sa ating mga beams. So, para mas matali, Ctrl G, para lumabas yung mga group na ginawa natin. I-click yung beam, and then i-highlight natin. And then, click yung assign 0.35, and assign to selected beam, and then click assign. And then, yes. Tapos, ang susunod naman ay ang ating column. Click natin yung column, and then highlight. And then, select natin yung reduction na 0.7. Assign to selected beam, and then click assign. And i-click lang natin to make sure na tama yung pinag-assignan natin. So, as you can see, tama. Ang next naman ang gagawin natin is i-offset natin yung mga beams. I-offset natin yung mga beams para
magpantay siya sa may dulo or sa may taas ng column or para hindi siya mas mataas sa column. So, punta tayo ng specifications. I-click natin yung beam and then click yung offset and make sure na naka-start and dun siya sa Y which is 0.2 and then offset and Y 0.2 ulit. Negative 0.2 and then click add. I-edit lang natin to kasi dapat negative 0.2 kasi nga ibababa natin. And then mag-add ulit tayo. Offset, start, negative 0.25 and then add. And then offset ulit, start and then negative 0.25 ulit. And then click natin yung add, beam, and then yung offset, start, negative 0.15 and then click yung add ulit, offset, start pero end, and then negative 0.15 and then add. So ito na yung mga i-offset natin. So this time ilalagay naman natin kung saan siya dapat. So i-front view and then highlight natin yung mga beams sa ating first floor and third floor or yung roof beam. Then highlight natin yung selected objects tapos alisin natin yung beams sa may hallway. Tchanan! And then, assign to selected beam, click assign, and then yes. So, bumaba yung isa. So, yun yung start ng pagbaba. Next naman is sa my end. Same process. Highlight natin tong lahat. Highlight, assign to selected beam, click assign, and then yes. So as you can see, bumaba na yung beams natin. Next is yung 0.25. Next naman is yung negative 0.25. Click natin Ctrl G, and then yung 2F beam, highlight, and then assign to selected beam, and then click assign, and then yes. Ganon din gagawin natin sa M. Next is yung negative 0.15. Display muna natin yung whole structure. Isometric view. And then front view, highlight natin yung beam sa ating roof and then yung landing beam. I-cut lang natin. And then, highlight natin yung hallway sa second floor and yung landing beam. And i-assign natin yung 0.50. So, yan. Pantay-pantay na sila. So, natapos na tayo sa may geometry ng ating building. Ngayon naman, dumako tayo sa may loadings. I-click lang natin si loading. And then, si definitions, click lang yung plus sign. And then, hanapin si wind definitions. I-click ito and then add. Tapos sa may wind type definition naman, magpapakita dyan si comments. Palitan lang natin si wind 1 ng wind X. And then, sa may code, i-click lang natin si ASCE 7 2010. And then, add. Tapos ngayon, si Wind 2 naman, palitan natin ng Wind Z. Tapos si code ay ASCE 7 2010 ulit. And then close. I-click natin si type 1, which is si Wind X. And then type 1, Wind X, edit, add, and then generate. Sa may building classification category, palitan lang natin si category 2 ng category 1 and si pH ng kilometer per hour. And then exposure C, building structure, no,
and then apply. Click naman natin si main building data. Sa may building height, palitan natin siya ng 9.5 meters. Building length along the direction of wind, L. Palitan natin ng 36.1 meters. Building length normal to the direction of the wind, 10.3 meters. Tapos building natural frequency, 2.345. Building damping ratio, 0.05. And then enclosed. And then apply. Punta naman tayo sa may building design pressure. Kalimutan natin sa main building data. I-check lang natin si used KD. And then palitan natin siya ng 0.85. And then apply. Punta na tayo ngayon sa building design picture. I-click lang natin si use G. Palitan natin ng 0.85. And then apply. And then add. And then close. Punta naman tayo ngayon kay type 2. Kay Windsay, click natin siya and then click add, generate, and palitan ulit natin si category 2 ng category 1. Palitan lang natin siya yung basic wind speed ng kilometer per hour, and then exposure C, building structure, okay, apply. Balik tayo sa main building data. Palitan natin si building height ng 9.5 meters. And then, kay building length along the direction of wind, 10.3 meters. And then, building length normal to direction of wind, 36.1 meters. And then, building natural frequency, 2.345 Hz. Building damping ratio, 0.05. Enclosed, click si used, KD, 0.85, apply. And then, building design pressure, check lang natin si use G. Palitan natin niya ng 0.85. And then, apply. Okay. Natapos na natin gawin yung wind definitions. Ngayon naman, punta tayo sa may bandang seismic definitions. I-click lang natin ang seismic definitions. And then, add. Sa may seismic parameters, sa may type, piliin lang natin ang UBC 1997. At sa may zone, palitan lang natin siya ng mga nandito sa ating data. Sa may zone, ilagay lang natin ang 0.4. Importance factor 1. RW in X direction, 8.5. In Z direction, 4. Near source factor is 1.36. 1.37. Near source factor NV, 1.83. And then CT value, 0.0731. And then, click natin si add. Ngayon, natapos tayo sa may seismic definition. Punta naman tayo sa may load cases details. Click lang natin ito. Then, click natin si add. And then, sa may number 1, loading type natin is seismic age. And then, palitan natin yung title ng EX1. And then, add. Tapos, number 2 naman, seismic age ulit. Title niya, palitan natin ng EX2. And then, palitan ulit natin si load case 3 ng EZ1. And then, EZ2. And then, palitan natin si seismic age ng dead. And then, palitan natin yung title ng dead load 1 or DL1. And then, add. And then, sa may title ulit, palitan natin si yung title ng DL2.
Ngayon, palitan naman natin yung title again ng LL at yung loading type naman ay live. And then add. And then, isa pang loadings, RSX naman. And then, loading type, palitan natin ng seismic H ulit. And then, isa pang seismic H, RSZ naman. And then, palitan natin si loading type ng wind again. Then, WX, add. And then, isa pang wind, WZ, then add. And then, close. Ngayon, natapos tayo sa may load cases details. Click naman natin ngayon si dead load 1 or si DL1. And then, pindutin natin si add. Tsaka natin punta sa may self weight, then add. And then sa may floor load naman, i-group natin siya. Punta tayo sa may second floor 1W. And then sa may pressure is negative 2.36. And then one-way distribution, click natin and then add. Sa may second floor naman, W, i-click lang natin ulit. Ngayon, wala naman, i-unclick natin si one-way distribution and then add. And then, punta tayo kay member load. Kay W1, ilagay natin si negative 15.367 global Y direction and then add. And then, add ulit tayo ng negative 18.885. Sa D1 naman natin, palitan natin siya ng D2. Palitan natin ng 2.075 meters global Y and then add. And then, palitan ulit natin si D2 ng 4.15. And then, si D1 naman is 2.075 global Y. And then, add. Then, close. Ngayon, si self-weight, click natin. Saka natin, i-highlight ang buong structure. And then, click natin to assign to selected beam. And then, assign. Yes. Ngayon ay natapos na tayo sa may dead load. Pumunta naman tayo sa may live load. Click lang natin si LL, and then add. Saka tayo pumunta sa my floor load. Click lang natin ito, and then punta tayo sa my group. Click natin si second floor 1W, one way. Ang ilagay natin sa my pressure ay negative 3.8. And then add. Then sa my second floor naman, i-unclick lang natin sa one-way distribution. Then si pressure is negative 1.9. And then add. Sa may member load, W1, palitan natin ng negative 4.833 kN per meter. Global Y. And then sa may D1 or D2, palitan natin si 0 ng 2.075 and then add. And then palitan natin si D2 ng 4.15, si D1 ng 2.075 at si W1 ng negative 4.833. And then add. Palitan ulit natin si D2 ng 0 tsaka si D1 ng 0, and then si W1 ng negative 4.63, and then add and close. Ngayon, i-click lang natin ito and then pindutin si selected objects. And i-assign natin si uniform load natin.
make sure lang na naka-assign use cursor tayo. And then, click natin. And then, display whole structure. So, natapos na tayo sa may dead loads and then live loads. Ngayon naman, pumunta tayo sa may loadings. I-click, hanapin lang natin yung mass model generator. I-click natin yon and then generate. And then, papakita na dyan yung mga loadings natin. Ngayon, pumunta tayo sa may pinakataas at hanapin si R1 and then add. Ngayon, pumunta tayo sa may member load and i-click si uniform force. Tapos sa may W1, palitan natin si 0 ng 1.6. And then, i-click lang natin si global X, add, global Y, global Z, add, and then close. Ngayon, i-click natin yung loading natin na si 1.6 sa may GX. And then, saka natin siya i-assign. I-assign lang natin siya dito. Assign to selected beams. Then, assign. And then, ganun din sa may GY. Assign. And then, sa GZ. And then, saka tayo pumunta sa may view. And then, display whole structure. Ngayon naman, ang gagawin natin ay ang seismic H or ang EX1. Click lang natin to and then add. Then punta tayo sa may seismic loads. Click lang natin si factor and direction. Sa may factor natin is 1. Click lang natin tong multiply factor for accidental torsion moment. And then si multiply factor for natural torsion moment. And then sa may factor, ilagay lang natin 0.05 at 1. And then X direction, then add. And then close. Ngayon, punta naman tayo kay EX2. Ganun din. Pindutin naman natin si seismic load. Palitan natin siya ng X direction. I-click lang natin to. And then sa may factor, ilagay natin -1. Then 0.05. Then 1. Then add and close. Sa may EZ1 naman, punta ulit tayo sa may seismic loads. Gawin naman nating Z direction. Click lang natin tong dalawang ito. And then sa may factor, 0.05 and 1. Then add, close. Sa may EZ2 naman, seismic load ulit, Z direction. Sa may factor is -1. Click natin tong dalawa. And then sa unang factor, ilagay natin 0.05. And sa susunod is 1. Then add and close. Natapos na natin ng EX1 up to EZ2. Ngayon naman, pumunta tayo sa RSX. Click lang natin to and then add. Punta tayo sa may response spectra. And then sa may combination method, ilagay lang natin CQC. And then acceleration, linear, damping. Then sa may direction, click lang natin si X. And then, ilagay natin 0.11765. And sa scale is 9.81. Sa may table, makikita natin to sa may Excel. Makikita, period, ito. Mga nagawa na. Click lang natin yon. And then, i-copy. Then, i-paste natin dito sa may table sa STAAD. And then, add. And then, close. Ito naman tayo sa RSZ. Sa may response spectra ulit. And then, sa may combination method, CQC, acceleration, linear, damping. Ngayon, direction Z naman, ilagay natin is 0.11765. Sa scale is 9.81. And then, sa may table ulit, may period. Yung nakopy natin kanina, i-paste lang ulit natin. And then, add. Then, close. Sa may WX, punta tayo sa may wind load. Ilagay natin sa may select type, regular, and then add. And then sa may WZ naman, punta ulit sa wind load, to regular, surface and direction Z, windward face, add, and then close. Yan, punta tayo sa may analysis and design, and then saka natin i-click si miscellaneous commands, and then cut off mode shape. Sa may maximum number of mode shape, ilagay natin 20, and then okay. And then sa may utilities, punta tayo sa may command file, scroll down lang tayo, and then sa may pinakadulo before yung finish, ilagay lang natin, i-type lang natin ang perform analysis, and then save.
then close, then yes. And then, pumunta tayo sa may analysis and design. Saka natin i-click si run analysis. Hintayin lang natin. Then may 1 errors, 0 warning, and 0 notes tayo. And then done. Ngayon papakita ng STAAD kung saan tayo nagkamali. Yan, nakikita dyan. And then X lang natin. Punta tayo sa may view. And then display whole structure. So, ang gagawin naman natin in this video is gagawin natin yung preliminary analysis ng ating building. So, to start, punta tayo ng utilities and then command file and ibaba lang natin hanggang sa makita natin yung define reference loads. Highlight lang natin mula doon hanggang sa boom shakalaka boom hanggang sa end define reference loads. And i-control C natin. And ika-copy natin or ililipat natin siya sa after ng member offset. Then, i-paste natin doon. So, after that, highlight natin yung floor diaphragm sa define loop. Susunod, magkakasunod sila. And then, after that, i-save natin. And then, X. So, next, mag-run analysis ulit tayo to see if there is some errors. So, fortunately, isang warning lang and walong notes. And then, done. So, after natin mag-run analysis, punta tayo ng post-processing. Then, click yung OK. So, punta tayo ng dynamics. And, tingnan lang natin dito sa may final project, frequencies and mass participations. Next, balik tayo ng analytical modeling. And then, punta tayo ng loading. Sa ating load cases details. Sa ating definitions. Yung seismic definition, i-click lang natin yung zone 0.4. And then, lalabas na yung seismic parameters. Palitan natin yung period in X direction ng 0.740. Tapos yung period in Z direction, palitan natin ng 0.638 and then modify. Then click yes. Then close. So balik tayo sa pag-run analysis. Okay, so ang susunod naman after ng run analysis natin, click natin yung run cloud analysis. And then makikita natin may isang warning. Click yung view output profile. Sa may results, click yung floor diaphragm para makita natin yung fissure moments natin. That is 1412.38 kN. Pare-parehas sila na 1412.38 kN. So, punta tayo sa ating Excel. I-note lang natin. Ang ating static base shear easy is 1412.38. Sa EX is 1412.38 din. Ganon din sa dynamic base shear natin. Sa dynamic base shear, makikita siya sa participation factors. That is 866.39. And yan. Yung EX is 866.39. Sa ating easy, scroll down lang hanggang sa makita natin. Yung easy natin is 949.21. I-note lang natin para hindi natin kailangang balik-balikan natin. So as you can see, yung calculating skill factors, andito na yan. Kuha na siya sa binigay ng teacher natin na Excel. So, yung skill factors for RSD natin, andito naman yung mga formulas.
So yung scale factor for RSD is 1.339158. Final scale factor for RSD is 0.157548. Scale factor for RSX is 1.467171. Final scale factor for RSX is 0.172608. And then, after that, lang natin yung command file and balik tayo sa ating ginagawa sa STAAD. Next, punta tayo ng loading. Load cases details, yung RSX natin. Check yung, click yung spectrum and then edit. Palitan natin yung X natin sa nakalagay dito na nasolve natin, which is 0.172608. And then, modify. Yes. Then close. Next naman is yung RS Z natin. I-edit lang natin sila based sa na-solve natin dun sa ating Excel. Okay, so ang susunod naman, punta tayo ng Analysis and Design. And i-click lang natin yung Miscellaneous command. And then i-click natin yung Floor Diaphragm options. Sa Design Code, yung ASCEZ05-1016. Then i-click natin yung Check Soft Story and Check Irregularities. And then click OK. So, after that, punta tayo ng Utilities, Command File, and then click yung Save. Punta tayo sa pinakababa. So, i-delete lang natin yung dalawang check code after ng perform analysis at before ng finish. Scroll up. Hanapin natin yung and ililipat natin sila sa may baba ng diaphragm 3. Okay, next. Susunod, punta tayo ng loadings. And then, punta tayong load cases details and then click natin yung add. Define combination, and sa load number, gawin natin siyang 51. Sa name, 1.2, the plus 0.5L plus RSX. Sa default, alam na natin yung gagawin dyan. So, ang susunod naman na load number natin is 55. And yung name, 0.90 plus RSX. As usual na ginagawa sa may default. And after that, punta tayong utilities and then command file. Doon na natin itutuloy yung pagdagdag or paglagay natin ng load combinations. It's a matter of copy-paste. Copy-paste lang natin ito.
Huwag natin kakalimutang i-save yung ginawa natin sa command file. After nyan, i-check natin kung andun. Wala, andun na. Next na gagawin natin, punta tayong analysis and design. I-click natin yung load list. And then, scroll. Highlight natin yung 51 to 58. Ilipat natin sa kabila. Next. Next, punta tayong pause analysis commands. Tignan natin load list and then click natin yung define commands. Select natin yung after current and then punta tayo ng story drift. Yung allowable drift factor, lagay natin is 0.0042. And then click add. Then close. Next, pause analysis commands, define commands ulit. This time, punta tayong member parts. Click yung add. And then close. Lastly, utilities, punta tayong command file, save, and then scroll lang natin sa baba. Okay, next. After nyan, punta tayo ng analysis and design at mag-run analysis ulit tayo. So, yung isang warning, i-view output profile din natin. And punta tayo ng sub story check. And then, as you can see, okay. Next is punta tayong torsion irregularity check. Yan. Next is mass irregularity checks. So, as you can see, nakalagay doon is fail. Next is story drift. So, may mga pass, pero meron ding mga fail, pero mas marami yung pass. Yes. After that, punta tayong utilities and then command file ulit. Scroll down lang natin. And palitan natin yung modulus of elasticity natin ng 2.30883. Ganon din yung G. Huwag na palang palitan yung G. Yung strength FCU natin, palitan natin ng 24131.7. And then, click save. Next is analysis and design. Mag-run analysis na naman ulit tayo. View output file. Check natin yung story drift natin. So, may mga fail. So, next, punta tayong properties. Click natin yung last and palitan natin yung dimensions na. Then change and then click yes. Then close. So, punta tayong analysis. Run analysis ulit. And view output file, then done. Check natin ulit yung story drift. So, as you can see, same pa din. Kaya ulit, punta tayong properties. Palitan na naman natin yung dimensions ng ibang beams or ng ibang beams natin. Same, mag-run analysis and check ulit kung nag-pass na ba or fail. So you can see, nag-pass na sila. So, pasado na yung mga dimensions natin. So, next, after that, i-save natin yung project natin. Final project _ std.temp. And then, palitan na natin yung file name.
Final project, demo frame, preliminary drift. Check. And then, click natin yung save. Next is mag-open tayo. Open natin yung structure natin na isa na walang preliminary analysis. Yan analysis lang natin. And done. Next, punta tayo ng post-processing. Then, click natin dynamics. So, as you can see, sa frequencies and mass participations. Next, punta tayong analytical modeling and sa loadings, load cases, definitions, and then seismic zone, seismic definition and yung zone. Palitan ulit natin yung period x direction ng 0.611. Period in z direction, palitan natin ng 0.581. And then modify, yes, and then close. Next, mag-run analysis ulit tayo. And then, view output file, done. And then, check ulit natin yung floor diaphragm natin. Scroll down lang. And then, 149.5.88 kN. So, ilalagay natin siya sa ating Excel ulit. 149.5.88. Papalitan natin yung base years. 1,495.88. Same din dito, 1,495.88. Kung paano natin nakita yung mga nilagay natin dyan kanina, ganun din yung gagawin natin dito. Participation factors, which is, ayan. Yung dynamic base year natin is 1462.05. And yung isa naman, scroll down to see. Yan. 1389.06. So, ito na yung na-calculate natin na skill factors na i-input ulit natin. Punta tayo ng loading, load cases details sa ating RSX. I-edit natin and i-input natin yung mga na-compute natin dyan. Same din lang sa ginawa natin kanina. Okay, yung last na gagawin natin sa ating preliminary analysis. Mag-run analysis ulit tayo. To check again. And then, view output file. Click yung done. Then next, check natin yung sub-story check. Nakalagay doon is okay.
So, pass na siya. Next is yung mass irregulatory checks. Nakalagay doon, no irregular reentrants. So, okay. Next, yung story drift natin. So, as you can see, lahat yon is nakapass. X, and then, file, i-save natin yung isang ginawa ulit natin. Final project, _demo, _frame, _preliminary. Analysis. Pass. And then, click natin yung save. So, as you can see, pass na yung design natin and it means okay na siya. After natin sa preliminary analysis, pumunta naman tayo sa load combinations. Pumunta lang tayo sa may analytical modeling and then click natin yung loadings. And then sa may load cases details, i-click lang natin yung plus signs and then click yung load cases and then add. Ngayon pumunta tayo sa my define combinations. Sa my name, palitan natin siya ng 1.4D for dead loads. And then sa my default, ilagay natin yung 1.4. Saka natin i-click si dead load 1 at dead load 2. And then palitan natin si load number ng 101 and then add. And then palitan natin ulit si load number ng 102. Sa name naman is 1.2 dead plus 1.6 live load. And then, click natin sa may default, ang 1.2. And then, click natin si dead load na dalawa. And then, palitan natin ulit si default, ang 1.6 saka si live load. And then, palitan natin si load number ng 201 and then si name ng 1.45D plus 0.5L plus 1.0 RSX plus 0.3 RSZ. Ngayon, sa may default, ilagay natin ang 1.45 dead. And then 0.5 naman para sa live load. And then 1.0 sa may RSX. And 0.3 sa RSZ. And then add. Sunod naman si load number 209. And then si name is 0.95 dead plus 0.5 live plus 1.0 RSX plus 0.3 RSZ. And then sa default, ilagay lang natin yung corresponding niya, 0.5 sa dead, 0.95 sa dead, 0.5 sa live, 1 sa RSX, and 0.3 sa RSZ. And then, click add. Palitan ulit natin si name ng 1.15 dead plus 1.0 RSX plus 0.3 RSZ and then si load number ng 217. And then, sa default ulit, kopyahin lang natin yung mga nilagay nating numbers na names. And then 0.3 sa RSZ. Click add. Then another load number 225. And then sa name is 0.65 dead plus 0.3
are 0.65 dead minus 1.0 RSX plus 0.3 RSZ. And then, palitan natin yung correspondence nila, 0.65 sa dead. And then, negative 1.0 sa may RSX. And then, 0.3 sa may RSZ. And then, add. And then, click natin si close. Ngayon, after natin ni-close, pumunta lang tayo sa may command file. And then, save natin yung work natin. And then, pumunta tayo sa my editor. Hanapin lang natin si load combination 201. Then, i-highlight natin siya. Then, copy. And then, maglagay tayo ng space sa baba. And then, saka natin i-paste yung load combination 201. Yan ang gagawin natin. Si positive 0.3 RSZ, gawin lang natin siyang negative. And then, saka natin i-copy or i-highlight yung dalawang load combination nating 201. And then, copy natin. And maglagay tayo ng space sa baba. And then, paste natin. And i-edit natin yung name ng load combination 202, 203, and then 204. Yun naman, i-edit natin si positive 1, gawin nating negative 1 RSX. Ngayon, i-highlight natin yung buong load combination 201 natin hanggang 204, and then copy, and then paste. Ngayon, i-edit natin yung names. Ang ginagawa natin dito is ini-edit natin yung mga nagawa na nating load combinations kanina para mas mapadali yung pag-generate natin ng mga load combinations. Yan, i-edit ulit natin. Si RSX gawin nating RSZ, and then si RSZ gawin nating RSX. And then save. And then X. Yan, magpapakita na yung mga load combinations na ginawa natin. Then, after natin mag-edit ng load combination, balik tayo sa my load and definition. I-click lang natin yung load cases details, and then click natin si add. Punta ulit tayo sa define combinations.
And then sa may load number, ilagay natin 301. And then sa my name, palitan lang natin ng 1.4D. Then, ilagay natin sa may default 1.4. And then, saka natin ilipat si dead load 1 tsaka dead load 2. Then, add. After nun, palitan ulit natin si load number ng 302. Tapos si name ng 1.2 dead plus 1.6 live. Then, palitan natin ulit si default ng 1.2. Click natin yung dalawang dead load. And then, si 1.6 live. Then, add. Then, si load number again. Palitan natin ng 401. And then, sa my name, 1.45 dead plus 0.5 live plus 1.0 EX1 plus 0.3 EZ1. And then, lagay ulit natin sa my default na 1.45. Then, click natin si dead load. And then, 0.5 live. Then, yung 1 for EX1. Tapos, si 0.3 sa may EZ1. And then, add. Then, palitan natin ulit si load number ng 409. And then, si name naman, 0.95 dead plus 0.5 live load plus 1.0 EX1 plus 0.3 EZ1. Then, palitan ulit natin si name. Palitan natin yung default. Ilagay natin 1.0 si EX1 and then 0.3 si EZ1. Then, add. Then, kay load number, palitan ulit natin. Palitan natin si load number ng 417. And then sa my name, palitan natin ng 1.5 dead load plus 1.0 EX1 plus 0.3 EZ1. And then sa my default, palitan ulit natin 1.15 sa dead, 1.0 sa may EX1, and then 0.3 sa may EZ1, and then add. And then sa may load number again, palitan natin ng 425. And then sa my name, 0.65 dead load plus 1.0 EX1 plus 0.3 EZ1. Then, saka natin i-enter ulit sa default. 0.65 sa may dead load, 1 sa may EX1, and then 0.3 sa may EZ1, and then add. Then, after nyan, check natin, and then close. Pagka-close natin, punta tayo sa may command file, and then save. After nyan, mag-open yung editor natin. Scroll down lang tayo, and then hanapin natin si load combination 401. Highlight lang natin siya, and then copy, and then paste natin below. After nun,
palitan lang natin si EZ1 ng EZ2. And then si load number 3 ng 4. And then copy natin yung dalawang load combination 401. Then paste natin below. And then i-edit natin si EX1, gawin natin EX2. And then save, and then X again. Ayan. Punta tayo sa may loadings. Diyan nagpapakita na again yung mga nagawa natin sa may editor. So after natin i-exit yung command file natin, makikita dito sa may load and definitions yung mga ginawa natin sa my editor. So, i-click lang ulit natin yung load cases details. And then, punta tayo sa may define combinations. Sa my name, palitan lang natin ng D plus L. And then, sa my load number, 501. And then, click lang natin si dead load na dalawa. And then si live load. And then add. Ngayon, palitan ulit natin si load number ng 601. And then si name, palitan natin ng dead load plus live load plus 7,143 EX1 plus 0.2143 EZ1. And then, click lang natin si dead load tsaka live load. And then, palitan natin yung default para sa EX1 ng 0.7143. And then, 0.2143 sa EZ1. And then, add. And then, close natin. Punta ulit tayo sa may utilities. Click natin si command file. And then, save. Papakita ulit si editor. And then, scroll down lang natin. And hanapin natin si load combination 501. And highlight lang natin si load combination 601. Copy natin. Then paste natin. And then edit lang natin si EZ1, palitan natin ng EZ2. And then si 3, palitan natin ng 4. Copy natin si load combination 601. And then palitan ulit natin si EX1, palitan natin ng EX2. And then si 1, palitan natin ng 2. Then, copy. Then, edit natin. Si EX1, palitan natin ng EZ1. Then, si EZ1, palitan natin ng EX1. Then, don't forget to save. Then, exit. Then, tignan natin ulit yung load combination natin. Then, andyan na yung mga in-encode natin.
Then, after natin sa may load combinations, punta lang tayo sa may load envelopes. Click natin yon and then select add. And then, papakita dito yung may load envelopes. Sa may envelope, palitan lang natin ng 1,000. And then sa type, piliin natin yung strength. And then sa may available load cases natin, piliin lang natin yung number 101 hanggang 232. And then lipat natin sa may selected, then add. Then palitan ulit natin si envelope ng 2,000. Yung type, piliin naman natin ngayon is strength. And then, punta tayo kay number 301 hanggang 432. And then, lipat natin. Then, add. And palitan ulit natin si envelope ng 3,000. Palitan naman natin si type ngayon ng serviceability. Then, piliin natin si 501 hanggang sa pinakadulo 608. Then, lipat, add, and then close. Then, after natin dito, save natin yung work natin. Rename kung anong gustong name. For this, ang file name natin is final project _demo _frame _combo. Then, save. After nito, pwede na tayong proceed sa reinforced concrete design. So, after natin sa may load combination, dumako naman tayo sa may RC design or reinforced concrete design. Click lang natin si analysis and design, and then hanapin natin si design and then click. And then, click natin si post analysis commands, and then define commands. Then, sa may available na load cases and combinations, hanapin lang natin si 101 hanggang 232. And then, lipat natin sa kabila. Then, add. Then, click natin si concrete. Then, click natin si current code. Palitan natin ng ACI 318-2011. And then, define parameters. Or select parameters. Ilipat lang natin yung mga selected parameters sa kabila. Then, ang pipiliin lang natin is clear cover for bottom, top, side, and then FC, FY main, FY sec, max main, and min sec. And then, okay. Ngayon, iselect natin yung whole structure natin. And then, define parameters. Para sa my clear cover, palitan lang natin ng 0.04 for bottom, pati sa side, 0.04. And then, clear cover for top, 0.04 din. And then, add. Sa may FYC natin, palitan lang natin siya ng 24131.7. And then, assign. Then, sa may FY main, palitan dahil natin ng 275,790.4. Then, assign. FY sec, palitan din natin ng 275,790.4. And then, assign. Sa may max main ulit, palitan din natin. Ilagay natin 25. Then, assign. And then, sa may min main, 16. Then, assign. Sa min sec, palitan natin ng 10. Then, assign. And then, click natin si close. Then, punta tayo sa may start concrete design. Makikita natin, naka-question mark pa rin si clear cover for top. I-click lang natin yung whole structure.
And then, assign natin sa selected beams. And then, ganun din sa iba, lahat ng naka-question mark, i-assign lang natin sa ating buong structure. FY-sec, select whole structure, and then, assign to selected beams. Max main, assign to selected beams. Pati rin yung min-main, assign to selected beams. And then, lastly, min-sec, assign to selected beams. Then, after nun, punta tayo sa my utilities. Then, click natin si command file. And then, save. Mag-open ulit si editor natin. Punta tayo sa pinakadulo. Sa may start concrete design. I-scroll up lang natin yung ating editor. Then, hanapin natin yung soft story. Check soft story. Lagyan lang natin ng asterisk before nung check soft story, and then check irregularities. And then save natin. Then exit. Then punta ulit tayo sa my current code. Punta lang tayo sa may analysis and design, and then click natin yung concrete. And then sa my current code, palitan natin ng ACI 318-2011. And then commands, click natin si design beam, and then add. Then si design column, click din natin, then add. And then close. Click natin si design beam, and then click natin si select group. I-click lang natin si first floor beam, then okay. Then, click Assign. Mag-highlight ngayon yung first floor deck natin. Ngayon, pumunta naman tayo sa my design column. Click ulit natin yung select group, and then click naman natin ngayon yung first floor column, and then Assign. And then, click lang natin dito sa may open space. And then, mag-run analysis tayo. Save. And then dito magpapakita 0 errors, 1 warning, and then 8 notes. Click lang natin si find. And then magpapakita dito yung find what. I-type lang natin yung fail. And then find all. And then encode ulit, suitable. And then find all, and then click ulit no proper, then find all, then encode ulit natin exceed, and then find all. Then lastly, torsion value, and then find all, and then exit na natin. Ngayon naman, dumako tayo sa my second floor. Click lang natin si Analysis and Design, and then Concrete. Then, check lang natin si Start Concrete Design. Then, click natin si Commands, or palitan muna natin yung code ng 2011. And then, i-click natin si Commands. And then, i-select lang natin si Design Beam. And then, add natin. Then, Design Column, i-add din natin, and then close. I-select natin si design beam, and then select group, and then dito pipiliin natin yung second floor beam, and then assign, and then sa may design beam again, piliin naman natin yung second floor stringer, and then okay, and then assign. Ngayon, mag-run analysis tayo, save. Then, i-click natin si View Output File. Click ulit natin si Find. And then, i-type natin si Fail. And then, Find All. And then, Suitable. Find All. Ayun, makikita natin may mga nagpakitang results. And then, No Proper. And then find all, and then torsion value, find all again,
And then, exceed, find all. And then, X natin. Punta tayo sa may utilities, command file. Then, scroll down lang. Si max main, palitan natin ng 28. And then, save. Saka tayo run analysis again. Then, click ulit natin si view output file. And then, done. Then, find again. This fail. Find all. Then, suitable. Find all again. O, ngayon, wala nang nagpakita. Kasi napalitan na natin si max min ng 28. Ngayon, no proper, find all, and then torsion value, and then find all, and then si exceed, find all. Then kung walang nagpakita, i-exit na natin. Ngayon naman, mag-assign tayo sa whole structure. Click ulit natin si concrete, check lang natin, and then palitan natin si code ng 2011, and then sa may commands, click lang natin si design beam, and then add, and then design column, then add, and then close. Click natin si design beam, then si select group deck, click lang natin si beam, and then okay, and then assign. Then si design column, click ulit natin si select group, and then piliin natin si column, okay, and then assign. Ngayon, click natin si run analysis, save natin. And then i-click natin ulit si view output file, and then done. And then find again. Hanapin natin kung may nag-fail. Find all. Then suitable, then find all, no proper, then find all, then torsion, find all, and then exceed, then find all, then exit natin. And then, tapos na tayo mag-assign. Punta lang ulit tayo sa my utilities. And then, click natin si command file. And then, scroll down lang natin. Lagyan natin ng asterisk lahat ng design. Design beam, design column. And then, scroll up tayo. Then, lagyan din natin ng asterisk yung before load list. And then, start concrete design hanggang sa may design beams. And then, scroll up again. Hanapin naman natin yung nilagyan natin ng asterisk kanina. Tatanggalin na natin siya. Then save. Then close. Ayan, may one error tayo. Click lang natin yung yes. Then double click natin yung error para magpakita kung saan tayo nagkamali. And then doon, nakalimutan natin lagyan ng asterisk sa may before end. Lagyan lang natin. And then save. And then close. Yan, wala na tayong errors. Punta tayo sa may analysis and design. And then click natin si run analysis. And then view output file. And then done. Yan. Sa may contents, click lang natin si self story check. And magpapakita yung table. Okay lahat. And then torsion. Okay. And then sa may mass irregularity, may isa tayong fail. And then pass, everything pass, and then close. And then pagka-close natin, pumunta tayo sa may utilities, and then command file, and then tanggalin lang natin yung mga asterisk na nilagay natin kanina sa may load list, hanggang sa may design.
And then, huwag kakalimutan na i-save. And then, saka natin i-close. Mag-run analysis ulit tayo. And then, view output file. And then, done. And then, punta tayo sa may concrete design. Diyan, magpapakita yung mga results. Ipapakita din niya dito yung beam number. And then, close lang natin. Then, click natin si post-processing. And then, okay. And then, punta tayo sa my beam results. I-unselect lang natin si MZ. And then, double-click natin yung gusto natin i-check. Ito sa may second floor beam. Then, concrete design. Diyan, magpapakita na yung ating design. Kung ilang steel ang kailangan. And that's the end of our video. So, ito po yung process na ginawa natin kung paano mag-analyze and mag-design ng building natin. So, yung building na ginawa nating example is yung College of Agriculture. Thank you for watching and I hope na may natutunan po kayo.